Commence the cultural program with chastic performance of welcome dance by the classical master. அன்புடன் வரவேற்பது தமிழ் பண்பாடு. நம் உள்ளம் குளிர உவப்புடன் வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வணங்கி முத்தமிழ் விருந்து படைத்து வரவேற்போம், வாழ்த்தி மகிழ்வோம். இசை தமிழாலே பாடல்கள் புனைந்து, இசை தமிழாலே பாடல்கள் புனைந்து, இனிய ஸ்வரங்கள் ஜதிகள் சேர்த்து ஜதிகள் சேர்த்து இதயம் மகிழ்ந்து இரு கரம் குவித்து இன்முகத்தோடு வணங்குகிறோம். இதயம் மகிழ்ந்து இரு கரம் குவித்து இன்முகத்தோடு வணங்குகிறோம். அறவோர் பெரியோர் சான்றோரே, ஆடமர் பெண்டீர் இளையோரே, அறவோர் பெரியோர் சான்றோரே, ஆடவர் பெண்டீர் இளையோரே, அன்புடன் உங்களை அழைக்கின்றோம், வருக வருக வருகவே. கண்ணுக்கு இனிய காட்சிகளும் கருத்துக்கு ஏற்ற செய்திகளும், கண்ணுக்கு இனிய காட்சிகளும் கருத்துக்கு ஏற்ற செய்திகளும், கவிமிகு முத்தமிழ் சுவையோடு கலை விருந்தாக படைக்கின்றோம். கவிமிகு முத்தமிழ் சுவையோடு கலை விருந்தாக படைக்கின்றோம். கண்டு
for the scintillating footnotes are dazzling dolls from pre-KG and LKG. Here they are to lift your heart beyond the sky. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 We like party 해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so freaking sexy I'm a motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리내 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헛소리 나게 마리아 Damn girl I'm a party mafia I'm a motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman gonna make you sweat gonna make you wet you know who I am let's say it gonna make you sweat gonna make you wet you know who I am let's say I'm a motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman That was a mesmerizing performance, dear children. gentleman Good evening to all. We have come here to show you some good manners. Are you ready? Children, do you love your parents, your neighbors, your friends, and how do you show them that you love them? One of the simplest way is by being good mannered. There are many good manners, but here are the simplest ones that all of us must know. So sing along. Say sorry, thank you, please, and do this generously. Excuse me when you sneeze, that's how you begin to be good-mannered, you see. If good-mannered you will be, you will please God, you see. For our good Lord above lives in each of us with love, so it's very good to be good-mannered, you see. So children, say sorry, thank you, please, and do this generously. Excuse me when you sneeze, that's how you begin to be good-mannered, you see.
everybody. Sorry, thank you, please. We'll do this generously. Excuse me when we sneeze. That's how we begin to be good-mannered, you see. Good-mannered we'll be. Thank you, children. Listening. To listen is the first step to obey. Do we obey our parents, teachers, elders, or is it difficult? Obedience is a very important value, and when you listen to this rhyme, you will know why. Means to obey. Do you know what it means to say? Do you know what it means to obey? Do you know what it means to say? Yes, I will let it be. Yes, I will let it be. Be it night or day. To obey is to listen to all your elders say. To obey is to listen to all your elders say, and be willing to do it, be it night or day. If you obey today, a leader you'll be someday. If you obey today, a leader you'll be someday. God blesses those children who always obey. Have you heard the saying, cleanliness is next to godliness? So, when we keep ourselves clean, God is happy with us. Shall we try and learn this little rhyme and then do what it says? Clean fingers, clean nails, clean toes, clean face. Clean fingers, clean nails, clean toes, clean face. Clean eyes, clean hands, clean body, clean mind. Clean fingers, clean nails, clean toes, clean face. Clean eyes, clean hands, clean body, clean mind.
Children, what do you do after waking up in the morning? Yes, you brush your teeth from this corner to that corner and then your teeth twinkle. Listen to the rhyme how the children tell to brush your teeth. Wake up in the morning and it's 1:45 and you want to have a little fun. You brush your teeth. You brush your teeth. When you wake up in the morning and it's 1:45 and you want to find something to do, you brush your teeth. You brush your teeth. In the morning and it's 1:45 and your mind starts humming, tweedledee, you brush your teeth. You brush your teeth. When you wake up in the morning and it's 3:45 and you think you hear a knock on your door, you brush your teeth. You brush your teeth. When someone gives something nice and good, what do you say, children? Thank you. Our dear great God gives us so many wonderful things for which we must always thank Him. In fact, one of the prayers that He loves to hear from us is "Thank you, God." Wow, incredible. Really held everyone captive. Simba, 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 Simba. Chili, 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 chiliya. Chili, 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 chiliya. Chili, 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 chiliya. Na na. जनक जनक जन बाजे पायलिया
ഗുജറാത്തി കാതള കെട്ടിയ മലയാളി പെണ്ണാണു നീ, പഞ്ചാബിയിൽ അഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടി പെണ്ണാണു നീ. മയിലാട്ടത്തിൽ കരകാട്ടത്തിൽ ഈ കൊലസിന് തഞ്ചം പോരടി പഞ്ചാര പൂങ്കുയിലേ. ഗുജറാത്തി കാൽത്തള കെട്ടിയ മലയാളി പെണ്ണാണു നീ, പഞ്ചാബിയിൽ അഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടി പെണ്ണാണു നീ. തോഴി നനങ്ങുമ്പോൾ മലർത്തേരിറങ്ങും അനുരാഗപ്പൂത്തിങ്കൾ. നിലയ്ക്കാത്ത മേളത്തിൽ നടനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനിയൊന്നു കൂടിക്കൂടാമോ? അത്തര വേണം ഇത്തര വേണം അത്തര മാറ്റിന് പൊന്നും വേണം, പൂമഴ വേണം പൂക്കുട വേണം, ആശക്കരളിനരികിൽ വേണം. ബർസെ ബർസെ ഗുജറാത്തി കാൽത്തള കെട്ടിയ മലയാളി പെണ്ണാണു ഞാൻ, പഞ്ചാബിയിൽ അഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടി പെണ്ണാണു ഞാൻ. നാച്ചോരേ നാച്ചോരേ നാച്ചോരേ, ഗാओ रे गाओ रे गाओ रे. മഴത്തുള്ളിയായി നാം ഇലത്താളിനുള്ളിൽ വിഴി തോർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂര്യനെ പോൽ അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊൻപീലി നീട്ടി വന്നു. വിരലൊന്ന് തഴുകുമ്പോൾ ഇടം കണ്ണ് തുടിച്ചെന്റെ ഇടനെഞ്ചിലെന്തോ തുളുമ്പി. ലാത്തിരി വേണം ഒത്തിരി വേണം, മുന്തിരി വള്ളിയിലോ ഞാൻ വേണം, ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്വപ്നം വേണം, സ്വപ്നം കൊണ്ടൊരു സ്വർഗം വേണം. യാരേ യാരേ ഗുജറാത്തി 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 കാൽത്തള കെട്ടിയ മലയാളി പെണ്ണാണു ഞാൻ, പഞ്ചാബി പഞ്ചാബി പഞ്ചാബിയിൽ അഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടി പെണ്ണാണു ഞാൻ. മയിലാട്ടത്തിൽ ഭംഗിടാ ഭംഗിടാ, കരകാട്ടത്തിൽ ഝഗടാ ഝഗടാ, ഈ കൊലസിന് തഞ്ചം പോരടി പഞ്ചാര പൂങ്കുയിലേ. യാരേ 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 രംഗനാ, ജനത ജനത ജന ബാജെ പായലിയാ, നാച്ചോ रे नाचो नाचो गाओ रे गवा. जनत जनत जन बाजे पायलिया, नाचो रे नाचो नाचो गाओ रे गवा. That was an alluring performance, children. Thank you. Are like two sides of the coin which are essential to the human living. The heart that brims with love and forgiveness win over the lives. But the greedy mind never prosper. With this message, here appear the buzzing bees of child Jesus, the King Lear and the Three Daughters English skit. Once upon a time, there was a rich king.
He had 3 beautiful daughters, but the youngest was the prettiest, and the king loved her the most. The 3 of them were engaged and were happy. The king was feeling weak, so he said to his 3 daughters and their handsome princess, I want to talk to you because I feel sick and weak, and I need that one of you takes my place. I will take your place, father. Don't interrupt me. Let him talk. I have thought about dividing my kingdom into 3 equal parts, one for each one. That will be fair. I will live for a while with each of you and take with me 100 men. 100 men? But that's not all. I will divide my kingdom into 3 equal parts according to your love and kindness. Then there was silence in the room. The king asked the oldest daughter, How much do you love me? I love you more than anyone could love you in this whole wide